हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड द डे इज़ फाइनली हेयर। आई एम फ्लाइंग, आई एम सुपर एक्साइटेड, नर्वस, सब कुछ एक साथ हो रहा है मेरे साथ। बट यस, अभी चलते हैं, रेडी हो जाते हैं फटाफट और रेडी होके निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। करंटली इट्स अराउंड लाइक 9:30, सो मैं शावर वावर लेके रेडी हो रही हूँ। स्किन केयर किया, टचअप किया, बैग पैक किया एंड देन अराउंड 10 आई लेफ्ट द होम और अभी एयरपोर्ट के लिए निकल ली हूँ। अभी चलते हैं, सारा बैग वैग लोड करते हैं कार में और फाइनली निकलते हैं। एंड हैप्पी एंड सेफ जर्नी और ट्रैवल टू मी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे एंड द डे इज़ फाइनली हेयर। आई एम ऑन वे टू एयरपोर्ट, बैग्स लोडेड, एवरीथिंग ऑल डन. I'm a little bit happy, a little bit nervous. I don't know how to express the feeling, but yes, in 2.5 hours we're gonna take off. So chalo, if you guys are new to my channel, my name is Jyoti. I live in Vancouver, Canada, and now I'm a Canadian citizen, so pretty much happy. मैं इसकी भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस एज अ कैनेडियन सिटीजन आऊँगी फर्स्ट टाइम. whenever we come as a student, work permit, we always like have like some kind of fear in the mind that okay, what they if they ask this and that. So yes, finally relax होके पीसफुल वाला ट्रैवल होगा इस बार का और आई एम सुपर हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड लॉट ऑफ गुड मेमोरीज, गुड फूड इन इंडिया विद फैम एंड फैमिली. और अभी चलते हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल लिए हैं. एयरपोर्ट पहुंच के बाकी वहाँ पर बातचीत करेंगे, कौन सी फ़्लाइट से जा रही हूँ, क्या चार्जेस पड़े थे फ़्लाइट के. फ़्लाइट मंडे को बुक करी थी एज आई मेंशन इन द लास्ट व्लॉग, और कहाँ लेवर एंड स्टफ लाइक दैट. सो अभी चलते हैं एंड चलो, एंड हैप्पी सेफ जर्नी टू मी. सारे कमेंट कर देना, बताना what do you want to see in India, and I'm also planned a lot of content, तो हम वो सब भी करेंगे. Definitely my PR journey story I'm gonna do there and lot of stuff. So if you have any specific recommendation or question or anything you want me to cover, comment down. Look at the airport traffic, parking one basically. I think everybody is traveling today. लोगों को खुशी होती है, मुझे नर्वसनेस हो रही है, मेरे दिल ऐसे कर रहा था. आई डोंट नो क्यों हो रहा है, बट मेरे साथ समटाइम मेरी बॉडी बहुत ही डिफरेंट लेवल से रिएक्ट कर रही होती है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा. तो मेरे एंशियस लेवल तो यहाँ है, बट चलो, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू सी माई फैमिली इन लाइक ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर. सो यस, लेट्स गो, पार्क आवर कार, टेक आवर लगेज आउट. Most of you guys asked me about the question which airline I'm flying and how much my tickets cost me. So if you remember from the last vlog that I had an issue with the website and credit card, none of them is working. Just to remember that I booked a ticket almost within a week. I would say I booked it on Monday and I'm flying on Sunday. So both side including return, it costed me 1410 and I'm flying by Air India. It include 2 luggage and 17 kg. Everything was so smooth until now, and I would highly recommend whenever you are booking a tickets from Canada, always check from India also, and sometime also you can try from travel agents. They have really good deals. So finally luggage are deposited. Initially I had a plan to carry only 2 big luggage for 23 kg, but my weight was over 3 kg, so I had my the small one is basically empty, I carried just for this case. So I shift my some stuff into that and now everything is deposited. We have one small luggage in my hand. So अभी चलते हैं गेट की तरफ, कुछ खाते पीते हैं एंड थोड़ी देर देखते हैं, एयरपोर्ट घूमते फिरते हैं एंड फोटो वोटो क्लिक कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं ना. सो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू कैनेडा एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. यू कैन सी फ्रॉम माई फेस ओनली, बट I really had no idea what I signed up for the day and for the flight. My flight was just another nightmare, which I'm going to explain you later. But अभी चलते हैं, security check कराते हैं. So finally I'm at the security zone and you can see that there is a very light lineup for the security. Everything was so smooth, things was going well until I lost my laptop. So as you can see that I put my laptop and everything in the basket, and when I received my basket, by mistake my laptop basket got swapped with other one, which is another level of horrible experience I had with this travel, and this taught me a big lesson. I'll explain you the situation later on. So अभी चलते हैं ड्यूटी फ्री से, थोड़ा सा ड्यूटी फ्री देखते हैं, एक तो सामान पिकअप करना है. आई एम लुकिंग सम अल्कोहल एंड स्टफ लाइक दैट. सो अभी आपको उसका टूर कराते हैं, आप देखें और बताएं आपको कौन सी वाली पीनी है, कमेंट कर दे. और कुछ पिकअप किया. आई वॉज लुकिंग फॉर बेसिकली अ कैनेडियन मेक, सो आई आस्क फॉर अ हेल्प फ्रॉम अ काउंटर एंड दे गाइड मी अबाउट इट. So the one I picked up, I want to know if you guys ever tried that one. I picked up for my nanu. So अभी चलते हैं और
आपको टूर देते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो। और अभी मैथ सुनने के लिए तो रेडी रहे, अभी तो जस्ट पिक्चर बाकी है दोस्तों। सो आपको मेरी स्माइल से आइडिया लग रहा होगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं था इस फेज तक भी कि मेरा लैपटॉप स्वैप हो गया है किसी और के लैपटॉप से। एंड आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट एन आवर अर्ली फॉर द गेट टू। सो मैं अभी धीरे धीरे करके देखते घूमते फिरते बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही हूँ। और मेरे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा था। मैं बोर्डिंग वेट पे मैंने बैठ के वेट किया है कि फ़्लाइट आराम से जाएगी। एंड बाय देन ऑल्सो आई डिडंट रियलाइज दैट आई लॉस्ट माई लैपटॉप, और माई लैपटॉप वाज स्टक एट द सिक्योरिटी. So the laptop I'm carrying is for someone else, and that girl is also flying with us in Air India. And my laptop, she didn't took it from the security, she left it at the security, which is absolutely fine. That if I would be in her case, I would do the same. But the real mess began when the flight, सो द टाइम इज़ हेयर, और मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली। आई वॉज ऑलमोस्ट देयर टू सिट ऑन माई सीट। मैंने बैग ऊपर अपने सीट के ऊपर जैसे आप देखोगे अभी नॉर्मली मैंने रख दी, और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई आराम से। हमने बोर्ड कर लिया सब। फ़्लाइट ऑलमोस्ट टेक ऑफ होने वाली थी 20 मिनट्स में। बट उसके बाद मेरे पास एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ की बंदी रीच आउट करती है कि हाय डू यू हैव अ लैपटॉप। मैंने उसे बोला यस मेरे पास है। मुझे लगा कि भाई कोई बात हो गई या फिर कोई, मुझे तब तक भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरा लैपटॉप स्वैप हो गया या ये सारी सिचुएशन हो चुकी है मेरे साथ। तो शी रीच आउट टू मी, और उसने मेरे से पूछा कि कैन यू शो मी। मैंने उसे अपने बैग से ऊपर से सीट से निकाल के उसे दे दिया। एंड शी लिटरली कॉल्ड मी ऑन माई माउथ लाइक you theft someone things, like you theft someone laptop. And I'm like, excuse me, this is so rude, and like you cannot call someone theft without any evidence, because in my head that's my laptop, right? Because I put my laptop in the tray there, right? So what happened, she went through a security surveillance check of the video. She came, she got to know that okay I'm flying in this flight, and she was also supporting this flight only for the crew, for the ground staff. And then she helped that girl throughout the process. Okay, it's a good thing that you're helping your passenger or customer, it's a good thing, it's a good sign. But what about the other passenger? When I have my laptop, it was there on the tray, you picked her laptop, you saw the video that I put my laptop there, and it was by mistake and swap or exchange. It was not intentionally at all, and the ground staff was absolutely horrible. The experience was just ridiculous. You can't even imagine the situation right now. Flight was 45 minute delay because of this, because I was on my words like, if you can help to that girl to find her laptop, I freaking need my laptop from the security. I asked them, I begged them, I pray them like, hey, can I go and pick it up? They said like, no, we cannot do that because you're already on the flight, you cannot go back. And flight like gate wasn't closed, but like I was inside the flight, so they cannot allow me because of the SOP and reason like that. Okay, I have no problem. I asked them like, hey, can you go and pick that up? I can give you an authority, I can give you a consent, I can give you a declaration, whatever the fuck you want it, I can give you. But the girl, she was so rude, so uncooperative. I can't even imagine. People were seeing the whole scenario there. It's like whole back and forth 45-minute conversation. She wasted whole time. And by the time situation manager tak पहुंची, मैंने बोला कि I don't want to speak to you because you are freaking so rude to me and you don't know how to treat your passenger or your customer. I want to see your manager. So finally the manager came. I explained the situation, and he was also saying like, hey, this is not possible, that we cannot send you back or for the pickup, and the laptop is already left. You can send someone to collect it whenever you left the country, or either you need to get down from the flight because we have to take over. And I'm like, no, that can't be possible, because if you can help other girl, I need my solution too, and I need my solution right now. Either get my laptop from the security, either let me go, or either give me another flight ticket. They were not cooperative. They said like, no. By the time I was having a conversation with her manager, she was absolutely horrible. She was keep pushing me, keep poking me in between, and I lost my shit there. Like I was absolutely shout on. I'm like, can you just freaking stop? Like, can you just give me a second, because I'm speaking to your manager, and you should know like when two person are speaking, you're not allowed to interrupt, or you should give time at least the conversation finish. So but after that she kept quiet and standing and just watching the situation. Okay, things happen. Manager agreed, okay, let me try one time for you because we help other girl, let me try to help you as well. He called a security and he said like, hey, this is too late now, the laptop was already deposited to claim
and lost and found and claim department, whatever the department where the things go when things got lost at the airport. And I realized in this whole 45 to 50-ish minute scenario, if that girl would not be there, my laptop would be in the hand and I would not be in the situation. If manager could agree, I know that they have the authority to double check and I would have my laptop right away. But anyhow, my laptop is not with me and I still didn't get it. It's been already 9 to 10 days I'm in India and I'm still figuring out my things to get it here. And I already paid around like $300 for my laptop, and also I got a custom duty on $600 for my laptop to arrive in India. So in short, just for one laptop I paid another whole ticket is almost 900. A laptop is still not in my hand. I'm about to pick up anytime soon. We are having word with custom to figure it out how we can deal with this situation. Anyhow, things happen and we learned a lesson that we will not gonna ship any electronics from out of India because of the duty, because it's like highly chargeable. Secondly, whenever we are getting any kind of devices through security, we're gonna put our password, we're gonna open the system, phone, laptop, iPad, anything you are carrying, just double check, open it, put your password to double check, like okay, this belongs to you only. In my case, that girl and me, we had absolutely same brand, same laptop, same color, everything, so there was a higher chances that our tray got mismatched, and it was unintentional as I mentioned. But anyhow, things happen, we move forward. I had a flight for 17.5 hours. We had a layover in Karnataka for 1.5 hour, which is technical stop for fuel filling. Flight was smooth. I used Sage roll on called Sleep Well. That really helped me to sleep well in the flight. Otherwise I had a hard time whenever I traveled because of the motion. Finally, I'm landed in India. I'm happy, you can see that. And I am almost there to collect my luggage. Immigration ने में मुझे सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगा होगा. उन्होंने बस स्टैम्प लगा एंड वी आर आउट, वी आर लैंडेड इन आवर कंट्री, वी आर हेयर इन इंडिया एंड आई एम सुपर हैप्पी. सो अभी चलते हैं, घर चलते हैं. I think someone gonna come outside to pick me up. Let's see who gonna comes. Keep watching, keep loving, keep sharing. If you like the vlog, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना. और लगेज को कलेक्ट करने में गाइस ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग जाता है, बहुत ईजिली. इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है लगेज को कलेक्ट करते करते. एंड लुक एट इट, हु इज़ एट द गेट. माई ब्रदर इज़ हेयर. He is always here, I guess. He is on the duty to pick me up from the airport always. I'm so happy. मैं भूल चुकी थी इस सिचुएशन तक कि मेरा लैपटॉप घुमा था, which is good thing. And also I wanna give a shout out to Rishabh. He was my flight partner. He was so good. फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं, अपने शहर, अपने घर, अपनी मिट्टी पर. और इससे ज़्यादा क्या होगा. और गर्मी नहीं है यार, गर्मी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था. जब मैं निकली आंधी तूफान आया था, तो आंधी तूफान ने वेलकम किया था इंडिया में हमारा. और अभी चलते हैं, आपको मिलाते हैं फैमिली से. अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को. Whenever I come to my city, I always see a new things. Last year आई थी, ये कुछ ऐसा नहीं बना हुआ था, बन गया है. Every time I come, there is a new construction going on, there is a new project is going on, and Gurgaon इतना change हो गया है. Last 6 years में I can't imagine that. But yeah, welcome in traffic. Traffic के बिना क्या इंडिया यार. ये तो सबसे पहले look at it. That's the area of DLF. Looks so amazing. It's got upgraded. You can see that. और दिल्ली है शहरों में. And मैं finally घर पहुंच गई हूँ. And look at it. Who welcomed me? My mom, my dog, my family, my dad, my brothers, my cousin, my sister, my dadi, my masi, auntie. Everybody is here. And I'm so happy to be back. मिलते हैं आपको next vlog में. तब तक के लिए बने रहे, खाते रहे, पीते रहे, मेमोरीज बनाते रहे. चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे. और अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़े हो जैसी मेरी सिचुएशन थी, तो आप मुझे बताओ कि हाउ यू डील इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. इट वाज लवली सीइंग एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टू दिस व्लॉग. See you in the next vlog. Tata. And yeah, we had a little celebration, cake cutting, so you can enjoy that too. मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए stay safe, stay happy.